আসসালামু আলাইকুম। বাংলার রাঁধুনি রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগতম। আবার চলে এলাম আপনাদের মাঝে। আজ নিয়ে এসেছি ইনস্ট্যান্ট জিলাপি। খুব সহজে আপনি একদম না পারলেও এই জিলাপিটা তৈরি করতে পারবেন এবং দোকানের টেস্টের চেয়ে একটুও কম হবে না। চলুন দেখে নিই আমার আজকের জিলাপি তৈরি করতে কী কী লাগছে। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিলাম এবং দোকান থেকে কিনে আনা এরকম 1 প্যাকেট ইনো নিয়ে নিলাম। ময়দার সাথে পুরো প্যাকেটের জিলাপির রেসিপিটি একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।